Start. Achha, so today we will be doing chapter 3 project management, which is about project selection and portfolio management. So a chapter basically what we will be doing is that how to screen a project. ঠিক আছে, screening করতে হয়, মানে it would be great if we could accept all the projects that were available to us. ঠিক আছে, but resources are limited, we can't. We just simply can't, it's not possible. So what we have to do is we have to select what will give us the best bucks for the money. ঠিক আছে, যে কোনখান থেকে আমি রিটার্ন বেশি পাবো, কোন প্রজেক্টটা will give me more benefits, হ্যাঁ, will give me more profits or benefits or give me better results, হ্যাঁ, so ওই অনুযায়ী we have to choose something due to the limitations of resources and everything. So that is like we have to go through some kind of screening process for the project so that we can select from different alternatives, we can select which one is suitable for my firm, my organization. এরকম আসতেছে। আচ্ছা, so a screening processes gula, how do we do it? We use different kinds of models to screen those projects. In this chapter what we will be doing is we'll go through few of these models. There can be quantitative models, qualitative models, ঠিক আছে, qualitative models are very easy. I'm just going to go through it overall, ki বুঝাচ্ছে না বুঝাচ্ছে, you already have some idea. Quantitative models er bhitore we'll discuss about NPV, return, payback period and everything. I think you have already done those things in your finance courses, right? Anyone did any finance course? No finance course? Shop marketing, okay. Achha, so don't be afraid, ami khub complex financial tools use korbo na, it will be very basic so that you understand the concept why we are using these kinds of financial tools and what are the process of doing it. Because if we go into NPV itself can have 2-3 chapters. ঠিক আছে, so we're not studying finance here, we're just studying project management and we're trying to understand that what kind of models that we use and how to use all of those things and how can we make decisions. ঠিক আছে, so একটা স্ক্রিনিং আমরা একটা ম্যাথ করলাম and then we have to make a decision, right? আমরা ম্যাথ কেন করতেছি, just একটা রেজাল্ট আসলো 1 2 3 4 5 6, that's it, but we have to make some decisions based on the numbers, right? So ওইগুলাই আমরা দেখব, it will be very easy, so don't be scared. আচ্ছা, so anyway আমরা এই প্রজেক্ট সিলেকশন প্রসেসের কথা যখন আসতেছে, so there have been many research and studies done on it. তো basically Soder নামে একজন ব্যক্তি আছে who did a lot of extensive studies and research and he basically recommended 5 কি বলবো স্ক্রিনিং ইভ্যালুয়েশনের কিছু ফ্যাক্টরস বলেছে যে আমার একটা প্রপার স্ক্রিনিং মডেলের ফ্যাক্ট যখন ইভ্যালুয়েশন আমরা করছি স্ক্রিনিং মডেলের কী কী ফ্যাক্টরসগুলো থাকা উচিত, হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস দ্যাট শুড বি প্রেজেন্ট ইন ইয়োর স্ক্রিনিং মডেল, হোয়াট উড বি আইডিয়াল. ওকে, so number 1 boleche realism, that is your model has to be realistic, it has to reflect the key constraints and resources in terms of risk, in terms of human resource and finances and everything, ঠিক আছে, so it has to, your model যেই মডেলটাই আপনি ইউজ করতেছেন, that model can be qualitative, that model can be quantitative. You understand what is qualitative and quantitative? Qualitative and quantitative. Okay, so qualitative is something jeta judgmental, where you're using your own judgment. Quantitative is, name should be good enough to explain, numbers, preciseness যেখান থেকে আপনি পাচ্ছেন, precise numbers truth logically আপনি কোনো কিছু দিতেন, that is quantitative. Qualitative is judgmental based to subjective, or you can tell them qualitative is subjective, quantitative is more objective. Okay, আচ্ছা, so your model has to reflect কি reality, realistic হইতে হবে in terms যেসব key resources that you have, in terms of your risk, in terms of your resources, everything, ঠিক আছে.
So any model that you're using, it has to be realistic, number one. Number two, it has to have the capability to accommodate all the new, any criteria or constraints can change any time in your project. Criteria change হইতে পারে, যে কোনো constraint change হইতে পারে, so এগুলার সাথে adaptability থাকতে হবে, so that they can be more, they have the more capability to adopt to these changes. Number three is your model has to be flexible, because you know things are changing, like your building codes may change, your dollar value can change, different law changes all the time, right? So your model has to have the flexibility to আপনি যে কোনো সময় একটা চেঞ্জ অকার হলো, you input those numbers or you input those changes and the model can be easily or flexible enough to easily handle. ঠিক আছে? আচ্ছা, and then comes the ease of use. Any model that you're using, it has to be easy to use for everyone, not for particular একটা গ্রুপই খালি করতে পারবে. That's not ideal, right? It should be easy enough that a large group of people can use. They'll just put the information and it will be easy for them to get any kind of report if they are looking for any kind of report, any kind of other results and evaluations. So it should be easy for them without extensive training or broader sense of knowledge and everything. Okay. Cost effect. আপনারা কি আমার কথা বুঝতেছেন? না বুঝলে আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করবেন, ঠিক আছে? Okay. Cost effectiveness. It's বুঝতেই পারতেছেন, if your model যেটা আপনি ইউজ করতেছেন that is costlier than your project, will you use that model? No, right? Big companies, what they do, they have like trillions and billions dollars of a project থাকে, ওখানে they can afford to use expensive models and everything, but most cases আমরা কি বলি, আপনার প্রজেক্টের তুলনায় যেন আপনার মডেলের পিছেই যেন খরচ না বের হয়, আপনার স্ক্রিনিং করতেই খরচ বেশি হয়ে গেল প্রজেক্টের থেকে যেই রিটার্ন পাচ্ছেন তার থেকে. সো ইয়োর প্রজেক্ট মডেল হ্যাজ টু বি কস্ট ইফেক্টিভ, ইট ক্যান নট বি কস্টলিয়ার দ্যান ইয়োর প্রজেক্টস রিটার্ন. ওকে, আচ্ছা, comparability, this is another suggestion that has been provided by your book, not by Syeda. So comparability means that this same model can be used in different kind of projects. So when you can use the same model in a lot of projects and a lot of other things, then there comes what? Relevancy and comparability is easier because you're using the same standard. ঠিক আছে? বুঝতেছেন তো, when you're using the same scale, then ওই datas are easily comparable. When there is a different scale, then those data are not comparable. Compare করতে গেলে those data cannot be, তখন biasness চলে আসতেছে, কম্প্যারিজনের রেলেভেন্সি থাকতেছে না. ওকে, আচ্ছা, there can be many kind of issues can arise when you're screening your projects. Usually those issues are related to risk, commercial aspects, and also the internal operating and other additional aspects. Those are like risk er moddhe the unpredictability that you're seeing, like technical risk hoite pare, financial risk hoite pare, legal risk thakte pare, commercial market e apni je shomoy ঢুকতেছেন ওই সময় মানে টাইমলি মার্কেট এন্ট্রেন্স আপনার হচ্ছে কিনা. So all these kinds of commercial risk and financial risk hoite pare, internal operational changes ashte pare, completely have changed the machinery that you used to use. আপনার পুরো entire work size have changed. All of these things can create some issues while you're using some kind of screening project model. Additional things can be the patent related, other issues can arise when you're doing your project screening process. Okay, so let's come to the main aspect of this chapter, that is the models that we are going to use. We are going to discuss 4 kinds of model. Okay, checklist model, simplified scoring model, AHP or analytic hierarchy process, in short we call it AHP, and profile models. This is quantitative models, sorry, qualitative models. Quantitative ta after in the part 2 of this chapter we will do the qualitative part. ঠিক আছে, sorry, quantitative part, আজকে আমরা will do only the qualitative part. So checklist model, I think name itself explains everything.
চেকলিস্টের মতো থাকে, হ্যাঁ। ইউ উইল ডিটারমাইন আ ফিউ ক্রাইটেরিয়া, আপনারা কিছু ক্রাইটেরিয়া আপনাদের অর্গানাইজেশনে ডিসাইড করেন যে দিস ক্রাইটেরিয়াজ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর মি, সো মেবি ইউ হ্যাভ 5 project in your hand, you have 5 alternatives, and then you will decide what are the criteria that are important for my farm. Based on those, you give your judgments that this is important, this is important, this is important. Ekhane kar ki high, low, medium performance, you will decide. So everything is very judgmental or subjective. So that is basically a checklist model. This kind of model is not the best model to screen your projects. This can be valuable only for recording opinions and discussions, but this is not the best of the models. Okay, so ekhane ekta example diyeche which has been taken from your book. Acha, ekhane bola hoyeche we have 4 projects here: alpha, beta, gamma and delta, and we've decided 4 criteria that are important to us, that is cost, profit, time to market and the development risk. I think আপনারা অনেকে দেখতে পাচ্ছেন, I'll write it down. So checklist model, এখানে we have 4 projects, that is project alpha, beta, gamma, and the last one is, sorry, delta, right? Okay, acha, ekhane we have decided that there are 4 criteria that are important to our organization in terms of screening the projects. Those criteria are: 1 is cost, then there comes the profit, what is the profit potential of that project, then comes the time to market, whether you can enter the market at the right time, okay. And there comes the other one, that is the risks, the development risks and everything, ঠিক আছে? আচ্ছা, so এখানে যেটা করেছি, if you have your devices with you, you can see it properly. আচ্ছা, so what they have done, এই performance criteria গুলাকে they have given some judgmental performance ইয়ে করেছে, high, medium and low, okay. These are the criteria they have যেগুলাতে ওরা এদেরকে স্কোরিং দিয়েছে, some kind of checklist দিয়েছে, like whether project alpha has better performance related to cost or time or profit, those kind of things. There are no numbers given, only just what do you think about like their performance, is either it can be high, medium or low. So all of these things are very judgmental. So if we see here that project alpha, they have a very high cost in terms of the performance of their criteria, low profit, medium time to market, and the risk is very low at the same time. বিটার ক্ষেত্রে দেখেন, কস্ট ইজ মিডিয়াম, প্রফিট ইজ মিডিয়াম, টাইম টু মার্কেট ইজ ভেরি হাই, মানে ইজিলি যেই ক্রাঞ্চ টাইমে আমাকে ঢুকতে হবে পারফেক্ট টাইমিংয়ে আমি ঢুকতেছি, অ্যান্ড দ্য রিস্কস আর মিডিয়াম। সো ইউ ক্যান সে যে এটার থেকে এটারটা একটু বেটার, রাইট? একটু বেটার না? সব কিছু যদি চিন্তা করেন আলফার থেকে বিটাটা, ওকে। সো লেটস কাম টু গামা। গামাতে দেখেন cost is high, profit is also high, time to market low, but risk is very high. So সব কিছু একটু বেশি রিস্কি, সব কিছু একটু বেশি, সো I'd say beta is doing এখন পর্যন্ত আছে। ডেল্টাতে কি করতেছে দেখেন, cost is low, profit is low, time to market is high and risk is medium. So সব কিছু মিলায় আমরা এখান থেকে বেটা বা যেটা আপনাদের অনুযায়ী আপনারা এরকম দেখে, these are all judgmental, আপনারা নিজেরা সাবজেক্টিভ নলেজ দিচ্ছেন, চেকলিস্ট করতেছেন and decided what is it, যে কোনটা ভালো। But this is not the ideal screening model as we say, so it has a lot of subjectivity here.
যার কারণে we don't use this kind of models for screening any project. আচ্ছা, to overcome this, আচ্ছা চেকলিস্ট মডেলের একটা প্রবলেম হচ্ছে আমি যে ক্রাইটেরিয়াগুলো ডিসাইড করলাম, all the criteria that I have decided, cost, time, profit, market share, right, sorry, time to market, হ্যাঁ, so এখানে প্রবলেম হচ্ছে we don't know which criteria is more important than the other. Can we tell that? No. So to overcome that মানে lackings আসছে কি simple scoring model, simplified scoring model, যেখানে আমরা কি করতেছি, we are giving some kind of weight to these criteria. আমরা এই cost, profit, time to market and risk এগুলাকে একটা weight assign করতেছি so that we can say which criteria is more important to me. I will put some weight to those criteria. আচ্ছা, so এখানেও এই weightটা is it depends on your organization. Maybe profit is important to you, maybe that's not, maybe time to market is very important to you, maybe you want to get into the market at the right time, there is a crunch period going on and you have to be in the market. যে যেমন ধরেন ভ্যাকসিন নিয়ে আসতে হবে, তো একটা ক্রাঞ্চ টাইম আছে, এই ভ্যাকসিন নিয়ে আসতেছেন, ইফ ইউ আর নট ইন দ্য মার্কেট এট দ্য রাইট টাইম দেন হোয়াটস দ্য পয়েন্ট? Seasonal product also, that's like winter crop. Exactly. Not able to come with the seasonal time. So it depends from project, varies from project to project, and also it depends on the organization and the farm itself, what is important to them. So according to that they will put some weight to these criteria. Okay, আচ্ছা, এরপরে তাহলে পারফরমেন্সের কি হবে, রাইট? What about the performance of this criteria? So in this model what they do is they will put, এখানে তো হাই মিডিয়াম লো করেছে, what they will do is they will put some kind of score to each of this criteria. কে কীরকম পারফর্ম করলো সেটা আমি একটা স্কোরিং সিস্টেম করব, নিউমেরিক্যাল স্কোরিং দেব। ওকে, আচ্ছা, if we see an example we will understand, it's very easy. So scoring করে I think you understand this, like summation of weight into score, weight গুলা দিব, score গুলা দিব, then what we will do is do the summation, দুইটাকে ইনটু করে সামেশন করে টোটাল স্কোর অফ দ্যাট প্রজেক্ট চলে আসবে। আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি তাহলে বুঝতে পারবো। Okay, so let's see this question. SCP Corporation is attempting to determine the optimal project to fund using the criteria weighting values we developed above. মানে এই মডেলটা ইউজ করে এই কর্পোরেশন দে আর ট্রাইং টু ফান্ড দেয়ার প্রজেক্ট, অ্যান্ড এখানে ওরা চেকলিস্টের মধ্যে কিছু স্ক্রিনিং ওয়েট দিচ্ছে, কি করতেছে, ওয়েট স্পেসিফাই করতেছে উইথ সাম নিউমেরিক্যাল ভ্যালুজ। সো দে থিঙ্ক, এসিপি কর্পোরেশন থিঙ্কস দ্যাট টাইম টু মার্কেট will receive a value of 3. So ওদের কাছে this is important, time to market is 3, profit comes with 2, development risk also has 2, and cost is the least important for them, which is 1. Acha. And about the scoring for the performance of the criteria, the high, medium, low, কে কিরকম perform করলো, they are also putting some kind of nominal value to this performance criteria. High means 3, medium means 2, and low means 1. Okay, so এইটা আমাদের information for the scoring, right? Scoring, এই simplified scoring model এর জন্য। Let's see what happens. Let's see what happens. These are all hypothetical examples, so বুঝে নিতে হবে। So এখন দেখেন এখানে কি করেছে, it's the same projects that we are screening, ঠিক আছে, project alpha, beta, gamma and delta, same criteria, but we have given some weight to this criteria. আমাদের জন্য what was the most important criteria? That was time to market was the most important criteria for these projects in my farm. So we have given these the weights, 3, 2, 2, 1 যে weight গুলা দেয়া ছিল, we have given all those. Then we have scored their performance. এই criteria গুলার, এই যে criteria গুলো আছে এদের performance গুলাকে আমরা scoring করেছি। কেমন দেখেন, in project alpha
regards to the cost, their performance was very high, and then profit and risk er khetre their performance was low, and time to market was medium. Okay, so erokom kore remember these are hypothetical, I'm just giving you an example out of মানে normal judgmental ইয়ে বলছে, তো এরকম করে we have given them a score. So scoring করার পর what was the equation? Summation of weight into score, that what we have done a into b করে we have made some, this is the summation, এগুলাকে into করেছি, then we made a summation. So project alpha score আসছে 13, beta is 19, gamma is 18, delta is 16. So এখানে দেখা যাচ্ছে কি beta is doing the best. ঠিক আছে, so এইটা হচ্ছে আপনার simplified scoring model. It simply just gives us some kind of weight to the criteria. Checklist model which was lacking, it tells you which criteria is more important to the firm or for the project. ঠিক আছে, okay, so these are just some limitations. টা আপনারা দেখে নিয়ে অবশ্যই যেটার টোটাল স্কোর বেশি আসবে, যেটার পারফরমেন্স বেটার হচ্ছে, সো স্কোরিং হাই মিনস দ্যাট উইল বি সিলেক্টেড। ওকে, আচ্ছা এখন আসেন এইচপি। সো এইখানে হোয়াট উই হ্যাভ গিভেন ইজ দ্য পারফরমেন্স বলেন বা ক্রাইটেরিয়া যেগুলো আছে, হ্যাঁ আমরা কি করতেছি প্রত্যেককে 1 2 3 লিনিয়ার নাম্বারস দিচ্ছি, রাইট? আচ্ছা, সো ক্যান উই টেল উইচ ওয়ান ইজ বেটার বাই হাউ মাচ? না, বললাম এই প্রজেক্ট এর থেকে বেটার, বাট ক্যান উই টেল ইট লাইক হাউ মাচ ইজ ইট বেটার দ্যান দিস, like twice as good or thrice as good than project this A, B, C, D, D is thrice as good than C. No, we can't say that in the simplified scoring model. But we can do that in AHP, which is analytical hierarchy process. এখানে what we do is আমাদের যেই performance criteria গুলা আছে, the performance criteria that we have, we also give some kind of nominal values to those performance criteria so that we can say it is better, but we can also say by how much. ঠিক আছে, যেই আমাদের যেসব ক্রাইটেরিয়াসগুলো আছে ওখানে আমরা এটাও বলতে পারবো কে কার থেকে, হ্যাঁ এ বি এর থেকে ভালো, বাট কতটুকু ভালো এই জিনিসটাও আমরা কি করতে পারতাম না, স্কোরিং মডেলে বলতে পারতাম না, কিন্তু সেটা আমরা এইচপি মডেলে বলতে পারি। ক্লিয়ার? বুঝতে পারছেন? না বুঝলে আমি আবার বলবো। এক্স্যাক্টলি ওকে। আচ্ছা, সো এখানে অনেক কথা লেখা আছে কিভাবে কিভাবে করতে হয়, বাট আমরা একটু প্রসেস বাই প্রসেস উই গো, দেন ইট উইল বি ক্লিয়ার। ঠিক আছে, আচ্ছা এইচপিতে হোয়াট ডু উই ডু ইজ দ্যাট in all the other models what we have done, we have decided some kind of criteria, but in AHP what we do is firstly we decide the criteria and then we also decide some sub criteria, দুইটা করতে হয়। ওকে, do I have time? 15 minutes, okay. So HP তে আমি কি করতেছি, HP তে we are deciding some criteria first and then some second level criteria, ঠিক আছে, sub level criteria. এটার আন্ডারে কিছু আবার সেকেন্ড লেভেল সাব ক্রাইটেরিয়া আমরা থাকবে, ঠিক আছে। Let's for example, these examples are all taken from your book, so anytime you want, you don't understand, you just refer to your book, কোনো প্রবলেম হবে না আপনাদের। আচ্ছা, so first level criteria যেমন let's say we have selected financial benefits, আমাদের contribution to strategy and the contribution to IT infrastructure. So benefits, some financial benefits and strategy, these are my first level criteria. So
financial benefit, then some strategical things, and let's say the IT. Okay, so this was my first level criteria, and egular under it there are some sub criteria. For example, the financial benefits has a sub criteria of short term and long term. Strategy has some increasing market share for product A, B, C, D or X jetai hok. How is the retaining of your consumers? You understand what is retaining of consumers, right? বুঝেন? Don't consumer retain করা আপনাদের অর্গানাইজেশন আপনার পর না এমপ্লয়ি রিটেনশন মানে এমপ্লয়িরা কি ছেড়ে চলে যাচ্ছে নাকি থাকতেছে, ওদেরকে ধরে রাখতে পারতেছেন, কিন্তু সেম আইডিয়া, ঠিক আছে? সো রিটেইনিং অফ কনজিউমার্স। ওকে, সো এক্সিস্টিং যে কনজিউমার আছে এরা কি আপনার কাছে থাকছে নাকি ছেড়ে চলে যাচ্ছে আপনাকে? ওকে, সো ওটার কি অবস্থা, আপনাদেরকে এদেরকে রিটেইন করে রাখতে পারছেন কিনা? ওকে, সো দেন স্ট্র্যাটেজিক্যাল মধ্যে আরেকটা সাব লেভেল ইজ দ্য কস্ট ম্যানেজমেন্ট, ঠিক আছে? সো দিজ আর দ্য সাব ক্রাইটেরিয়াস দ্যাট ইউ হ্যাভ ডিসাইডেড। ওকে, এটা গেল ইয়োর ফার্স্ট স্টেপ ইন AHP. What's the second step? Second step, we will put some kind of, assign some kind of scoring and numbers to it. So এই যে তিনটা ক্যাটাগরি আছে, সো ফাইন্যান্সে আমরা দিচ্ছি 52%, স্ট্র্যাটেজিক্যাল ক্যাটাগরিকে we are assigning 34%, the other is IT 14%, then entire মিলে 100% হচ্ছে। So these এটার আবার দুইটা আন্ডারে সাব ক্রাইটেরিয়া আছে, রাইট? So we have to assign numbers here too, right? So এই 52% of weight এখানে যাওয়ার পরে আমরা শর্ট টার্ম অ্যান্ড লং টার্মে, let's say this short term has 30% and long term has 70%. আচ্ছা, যেটাই করেন না কেন, you understand that everything will equal to 100%, right? যখন we are doing percentage, সো এটা মিলে দিস উইল বি 100%, আবার সাবের ভিতরে যখন যাবেন অল অফ দোজ অল টুগেদার উইল বি 100%। বুঝেন তো এটা, রাইট? আই ডোন্ট হ্যাভ টু এক্সপ্লেন, 100% ইজ 1, রাইট? এটু ক্লিয়ার? আচ্ছা আচ্ছা, সো শর্ট টার্মকে 30% দিয়ে দেখেন বের হয়েছে কি 52 × 0.3 করে যেটা আসে, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাকচুয়াল নাম্বার, ঠিক আছে? ওটা কি ক্লিয়ার করতে হবে আমাকে, কেমন করে আসলো 30% মিলে কিভাবে 15.6% হলো? আমি করে দিয়েছি এখানে ক্যালকুলেশন, ঠিক আছে? যেই 52%টুকু আমি দিয়েছিলাম তার 30% হচ্ছে আমার শর্ট টার্ম। সো 52কে যদি 30% দিয়ে গুণ করেন তাহলে ওইটা আসবে। সো পার্সেন্টেজ থেকে সাইন থেকে যদি আমি পার্সেন্টেজ সাইন সরাই দিই তাহলে ডেসিমেলে চলে আসে। সো 52% মিনস 0.52, 30% মিনস is yes good, right? আচ্ছা, সো দিস ইজ লাইক বেসিক ম্যাথ। ওকে, সো ওইটাই আমি দেখাচ্ছি এখানে হারাই যান না আপনারা। সো এরকম করে প্রত্যেকটা ক্যাটাগরি এবং সাব ক্যাটাগরিতে উই হ্যাভ অ্যাসাইন সাম ওয়েটস। ওকে, এখন আসেন দ্য পারফরমেন্স ক্রাইটেরিয়া। সো আমাদের পারফরমেন্স ক্রাইটেরিয়া হিয়ার ইজ পোর, ফেয়ার, গুড, ভেরি গুড, এক্সেলেন্ট অ্যান্ড টোটাল। দিজ আর দ্য ক্রাইটেরিয়াস। সো পারফরমেন্স ক্রাইটেরিয়া এখানে হচ্ছে পোর, fair, then excellent, right? Oh, very good. Okay, so very good and excellent. So these are the performance criteria. So what we will do in AHP is we will provide some kind of nominal value to these performance criteria as well, so that we can say by how much something is better than the other. Okay? আচ্ছা, সো নমিনাল ভ্যালুজের ভিতরে যদি দেখেন, ইফ ইউ সি পোর, টু দ্যাট ওয়ান উই হ্যাভ গিভেন ইট নমিনাল ভ্যালু অফ 0, ইট ইজ ভেরি পোর। আচ্ছা, দেন টু ফেয়ার উই হ্যাভ গিভেন 0.1, দেন কামস গুড, we have given it a score of 0.3. If you can like
ফোকাস হিয়ার আপনি দেখবেন উই আর নট গিভিং, আমরা কিন্তু স্কোরিংগুলো উই আর নট গিভিং ইট ইন আ লিনিয়ার প্যাটার্ন, রাইট? যদি লিনিয়ার হতো তাহলে ইট উড হ্যাভ বিন 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, ইটস নট দি কেস। এখানে এসেই আমরা বুঝাচ্ছি দিস ডিফারেন্সেস অ্যাকচুয়ালি উইল হেল্প ইউ টু ক্যালকুলেট অ্যান্ড ডিসাইড which category is better than which one by how much, twice as good, thrice as good, or by এত পার্সেন্ট গুড, ঠিক আছে, এত পার্সেন্ট বেটার, ঠিক আছে, এই জিনিসগুলো ডিসাইড করার জন্য দিস ইজ হাউ উই ডু ইট বাই গিভিং সাম কাইন্ড অফ নমিনাল ভ্যালু। আচ্ছা, এখানে দেখেন বলতেছে ফেয়ার এবং গুড, এটাকে 0.1, এটার থেকে আর একটু বেশি 0.3, আবার গুড অ্যান্ড ভেরি গুডের মধ্যে একটা বিশাল জাম্প আছে ফ্রম 0.3 to 0.6, দ্য ডিফারেন্স ইজ লট বিগার। এরকম করে প্রত্যেকটাকে আমি দিয়েছি, অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম ইফ ইউ সি দ্য বার গ্রাফ ইউ ক্যান সি দ্যাট দ্য স্টেয়ারকেস ইজ নট ইভেন, ঠিক আছে? সো এইভাবে করে আমরা বুঝতে পারলাম যে বেসিক্যালি কোনটা থেকে, এটাকে আমি কনভার্ট করে নিয়েছি 100%-এ, ক্যালকুলেশন আমি এখানে দিয়ে দিয়েছি যে টোটাল 0.1কে যদি টোটাল দিয়ে ডিভাইড করেন ইউ গেট দ্য 100%-এর আউট অফ এর প্রায়োরিটি স্কোরগুলো পেয়ে যাবে। বাট দ্য কনসেপ্ট হিয়ার ইজ দ্যাট why are we giving this value to this performance criteria? So that we can tell this project A is twice as better than project B or thrice as better than that, ঠিক আছে? এই ডিসিশনটা নেওয়ার জন্যই in AHP we are giving this kind of nominal value which we couldn't do in checklist model or simplified scoring model. Let's do an example যেটা আমাদের আছে। So এখানে we have taken 5 projects. কি perfect model, perfect project, right? Yeah, perfect project. Then comes aligned project. These are just names. Not aligned. Then it's all very good. And then what? Mixed. These are the names of the projects. So এখানে যদি আপনারা একটু দেখেন we have written down all the numerical values of our performance criteria. Poor এর ক্ষেত্রে 1, where am I getting those values from? এখান থেকে পেয়েছি, right? যেগুলো আমরা অ্যাসাইন করেছিলাম। These numbers will be assigned very subjectively by your organizational experts. Okay. So এখানে আমি একটু মেনশন করে দিয়েছি all the numerical values of your performance criteria which were poor, fair, good, very good and excellent. Okay. We have taken example of 5 projects. And accordingly আমাদের যে ক্রাইটেরিয়া গুলো ছিল ইম্পর্টেন্ট ক্রাইটেরিয়া which were finance, strategy and IT, আচ্ছা ওগুলাকে we have এখানে লিখলাম। we have also mentioned the sub criteria and their weight যেগুলা ছিল কত পার্সেন্ট আমরা বের করেছিলাম না, so all of those things. এখন আমি কি করছি প্রত্যেকটার সাথে ইনটু করতেছি। দেখেন এখানে এসে যদি দেখেন পয়েন্ট, এইখানে যে 0.51 কি বলে 0.1560, হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমার শর্ট টার্ম ফাইন্যান্সের এবং এটার পারফরমেন্স ছিল গুড। এখানে দেখেন লিখে দিয়েছি আইদার এক্সেলেন্ট অর গুড অর এক্সেলেন্ট, ভেরি গুড অর পোর, এগুলো লিখে দিয়েছি না? তো এক্সেলেন্ট মানে কি 1, গুড মানে কি 0.3, এই যে গুড পয়েন্ট এখানে দেয়া, রাইট? সো আমি যদি বলি অ্যালাইন্ড প্রজেক্টে শর্ট টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্র্যাটেজিক যেটা আছে সেখানে স্কোরটা কি হবে? ইফ দ্য পারফরমেন্স ইজ গুড তাহলে সেটা কি হবে? একটার যে অ্যামাউন্টটা বের হয়েছে 0.1560 ইন্টু 0.3, এরকম করে প্রত্যেকটা ক্রাইটেরিয়ারগুলোই আপনাকে ইন্টু করে করে সামেশন করে প্লাস করে ইউ গেট দ্য টোটাল স্কোর, ঠিক আছে? সো ইফ ইউ সি যে এখানে দেখেন এগুলো করার পরে ইউ গেট দ্য টোটাল স্কোর। পারফেক্ট প্রজেক্ট ইজ গেটিং 1 obviously because all throughout everything is excellent. Then aligned is 0.762,
0.538 এরকম করে প্রত্যেকের। আমি কি এখানে যে দেখেন, if you see all these numbers, can't you say that like not aligned project which has a score of 0.538 is almost twice as good as mixed. Mixed এর পয়েন্ট হচ্ছে 0.284। আমি কি বলতে পারি না it may be twice better than mixed project, aligned, not aligned, from seeing the score? Almost double, right? So এই ডিসিশনটাই আমরা কিসের থেকে নিতে পারি, কোন মডেল থেকে? HP. That's it. Okay, so obviously every model has their limitations and everything. This model has limitations too. Negative utility একটা limitation থাকে, and সব কিছু খুব fully exposed হইতে হয় and everything, which might be a bit of a problem with your top management and everyone. ঠিক আছে? Okay. So I have few minutes. I wanted to give you a quiz. No, it's very easy. এটা করলে মানে quiz I will not mark you, but just practice করেন। ঠিক আছে, just practice করেন, you will understand these three model. Simple 4 questions. ঠিক আছে, so then I will talk about the profile model. মানে everything that I've been talking about right now exactly ওটার উপরে। পিছে সবাই পেয়েছেন, পিছে ওনাকে পিছে পাঠান। আর নাই ওই যে not anymore. It has an answer. It has all the answers here. Oh, short. আচ্ছা আমি বলতেছি পাঠানোর জন্য। Can someone give me a blank copy? দাগার নাই এখনো, একটা blank copy দেন, আমি বলে দিচ্ছি। ও আচ্ছা বেশ। আমার একটু উপরে আসবেন, 1704-এ, সরি 1701, একটু আসেন। আপনারা দুইজন মিলেও করতে পারেন, দেখেন। হ্যাঁ No, I'm not numbering you. আপনারা একটু ট্রাই করেন। Why not? একদম ইজি, খুবই ইজি, জাস্ট একবার you just read the questions. Very easy, just try it once. The number one question যেটা, এটা হচ্ছে normal checklist model that we have discussed. হ্যাঁ, এখন think about checklist model and think about your scoring model, simplified scoring model. আচ্ছা এই যে এটা কারণ নেন। Ali, you need a copy? No, that's fine. So what do you think, what should be the decision? Sir চলে আসছে এখানে। একটু দেন তো, কপি করে নিয়ে আসুক, দুই তিনটা কপি করে নিয়ে আসুন, ফটোকপি। প্রথমটা বি, প্রজেক্ট পিঙ্কম্যান। Why?
Why project Pinkman? Score 8 to fringe also have score 8. Why not fringe? Profit কম, profit is less. Cost same but profit কম। Pinkman-এ কি? Pinkman এর cost হচ্ছে 1। আচ্ছা মার্কেট শেয়ার বেশি গেলেও এটা বেশি। কি? মার্কেট শেয়ার 3 আছে বাট হচ্ছে যে প্রফিটটা কম। Okay, you guys are all thinking wrong. The answer is fringe. Acha, who had the answer fringe? No one? No one. You. Acha, why? আমাকে একজন explain করেন why fringe? মার্কেট শেয়ারিং এর No. Just give me numerical answer. এখানে you have all the numbers. Give me some number. Score is higher than the Score is same. Total score is same. 8. Pinkman and fringe. and the profit and cost. Cost and profit দুটেই বেড়ে গেছে কারণটা। Profit নইলে তো profit কেন? Acha, so number one is what is the most important weight for your projects ekhane? In all these 1, 2, 3, 4, 5 projects that you have, white Pinkman, fringe and Salamanca. ঠিক আছে? There are all these projects. What is the important thing, criteria? প্রফিট Why? Weight কোনটাতে বেশি importance weight? Market share is the important criteria for your farm or your project. Okay. So, no, don't think like that. You have given importance weight to what? Market share. Acha. So now come to Pinkman and fringe. Both of them have a total score of 8. Acha. But if you see, now look at the score, performance score. In Pinkman, in case of market share, their performance was 2. In fringe, in case of market share, their performance was 3. They got a higher score in case of the important criteria market share. So in this case, even though both of these project has similar total score, but the answer will be fringe because in the most important weighted criteria, their performance was better than Pinkman. Clear? এবার বুঝতে পারছেন আমি এতক্ষণ ধরে কি মডেল পড়াইলাম আপনাদেরকে কেন পড়াইলাম আইডিয়া ক্লিয়ার maybe you আপনার it doesn't matter matters what matters to your farm it depends on your strategy and everything maybe you think market share is important for me it can be profit it can be cost anything but according to the information in the question importance weight is market share there are no reasons I don't have any personal bias that like market share has to be better than cost and profit you can't think like no you can't give all those thinking in here question is given we should go this question yes you have to read the question ঠিক আছে information has been given here but আপনারা you guys didn't pay attention ঠিক আছে আচ্ছা let's come to the second one I didn't finish the chapter today I wanted to finish it I don't have time স্যার আসছে okay so number 2 একটু someone read the question পড়ে দেখেন and try to solve it
What is your answer? It is multiple choice question, so be careful. Things would be a very bit confusing. ঠিক আছে? So কোয়েশ্চেনটা পড়েন, which of the following statement is best? ঠিক আছে? There can be two right answers, but you have to choose which one is the best. Your answer is A, সবার, everyone. না বি হবে কারণ বিটা হচ্ছে মানে ডাবল আচ্ছা, A, who has the answer A? A, okay, why? And who has the answer B, and why? I think both of them are not correct because it's a hypothetical statement. If that can happen, we're not sure it will happen or not. Okay, so it is either A or B. It's not actually C, I would say. You would say C. যাদের স্যারের হয়ে গিয়েছে? না একটু প্রবলেম হয়ে গেছে কিচ্ছু অসুবিধা নাই। ফ্লিপ করতে হবে একটু কষ্ট করে আচ্ছা, ইটস ওকে, দিয়ে দেন। একটু কষ্ট করে আপনার নেক্সট পেজটা একটু ক্লিক করুন। আচ্ছা, স্যার হ্যাজ অলরেডি কাম। আমি বাকিগুলা, আচ্ছা এটার অ্যান্সার আপনারা ফার্স্টেই ভুল করতেছেন। দিস ইজ এ সিম্পল স্কোরিং মডেল। সিম্পল স্কোরিং মডেল ক্যান নট টেল ইউ which one is better than which project by how much. That is AHP. So first A and B crosses out. Acha. Then the question was which of the following statement is best. So C and D both can be the correct answer, but we will choose D. Why? Because A is doing the best performance. So we will choose A is doing better than B instead of B doing better than C. Okay, so we will solve these kinds of quizzes in class. We will also do some kind of Excel sheets, how to do those things in this chapter only. ঠিক আছে? After that, we will do other kinds of math. It off করে দিয়ে, this is not mine.